whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Kia ora, kia ora. Kia ora. Whoa. Kua ōrere ai. Nau mai, hoki mai, ngai Taringa. Kia ora. If you happened to tune in last week, we were speaking to Te Makau Kia ora. about Ngāti Kahu Punga, Ngāti Unu, hoki. Ngāti ngā wairo. Ngāti Wairo. Ai. Oh, have we? Ai. Have we spoken about that bit yet? O iho mai kōrero, engari. Tika. Engari, here we are. So we're going to drop back into part 2 of our kōrero with Shane. Tēnā tātou. Gather up close everybody. Would his name have been something else? Prior Previous, to that, prior to Unu. It's like all of us, because Francis used to be Francis. Shane. Now he should be Paraone. Apparently I was Shane Erica. once. And now I'm Te Makau. It's no different. So he received a new name after the endeavour of his father to break that. Yes, as a reminder. Oh, love And that. so it also became almost the personal battle cry of Unu himself, because what had happened after the kōrero came down and spread the word, the battle that ensued afterwards saw death and enslavement of great numbers and a great evacuation, exodus of Maltese people from here into other places. And what we do know is that Unu himself and others migrated to Te Kōrero Pātatere. Oh, okay. It seemed to be the place to go to lick your wounds and gather up your strength and right yourself to come back. And it was a significant amount of time before he could return to oust Makino. Hey. Yeah, more than 10 years. Yeah, well, probably had to raise up a whole new hoku whitu of men. I o mātua a me ngā morehu o taua wāra, a he te maiti. Ai. Kia ora. Tangata te atu I roto te Kōrero Pātatere, tahi ka hoki mai. Kia ora. And she had grown tired of being here and was wanting to go back. And so a decade later, we saw the enslavement of many Ngāti Kahupungapunga. Now the thing about Ngāti Kahupungapunga is, o te tahi o ngā kupu o Ngāti Kahupungapunga te take o te whenua. Kia ora. And you can't pull them out. You can't pull the root of the land out. They won't go. And they refuse to leave, rather to face enslavement or be put to the plough than leave their own lands. As for the other side of it, I was quite happy to run. Taiwa ka hoki mai. Taiwa kene ka hoki mai. And I'll know our pōpō. Go train a bit and come back. And so 10 years or later, he would come back and raise an army against Makino and her people. And to a certain extent would be successful. Makino had already determined to go home anyway. So she had been eating the fat of the land and everything else. Had determined to, I've done this. Let's go back to Tapueka. And back to Matawhaurua. Back to Te Rotiti. Matawhaura, ai. Matawhaura. Now, she set her own strategy to deal with the invading army. And what she did is she split I whati te matua. She broke her people into two. And so she had one to take the battle and draw the attention of Maltese and Unu and draw the battle away up onto the western banks of the Waipa. Kia ora. Eventually to go up onto Pirongia, on this side of Pirongia. And they did that. They feigned a retreat. They pretended they were being put to flight, and so they were running and got Unu and them to chase them. Tērā rautaki. Bait again. Tērā rautaki. Te ingo tērā rautaki, he upoko iti. Oh. That's an upoko iti. It's a feigned retreat. And so
that name appears in our whakapapa. You was whakapapa too, I think. At one stage in the battle of Ngā Pūtake o Pirongia, the enemy Makino's people came charging down in a headlong, let's just smash, let's smash those Ngāti Unu. Charge straight down, and that headlong charge downhill is Upokotaua. Okay. The Upokotaua. That name also stays with us. A hari whenua we already got. In the meantime, Makino, like a lady, she just withdrew. Just quietly left. And quietly left. Kapai, hei konei. No hui hora. Ai. Oh my God, she sounds like Ka such a hoki nei pot au te stirrer. mauri o tōku waka kia Ai. te aroa. Ai. I taka te mohe i tērā wā nei, ko mohe, tētai te noho kāreroa ka. Ka pakanga no. Ai. Yeah. And, you know, one of the things is when you have a great resource, you have to have the ability to Aye. protect that resource. And because it was the great kai cupboard of our district, you would be fighting forever Ai. to look after it. you know. Yeah, that's right. And to be quite frank, she was outgunned on all sides because tainui ake nei te rohe. You know, when no matter which way you turn. And it would be just a matter of time. It sounded like in Motai's time that all of the different iwi and hapu that were coming to tuna heke were like all living in harmony. And then she comes along and stirred the pot. Well, Well, you know, to an extent, To an with extent. the resource management. yeah. Well, one of the things of the tuna heke in this rohe, it served as a calendar event for north, south, west and east. So that you knew if you wanted to meet your relatives, there was every chance they were going to be at Te Kawa and the Te Kawa Terepo for the tuna heke. Oh, And bit of so a you reunion. would come here. And so what happened here was, yes, there was the gathering of kai, was the hunting and fishing was the big kaupapa, but underpinning that was whanaungatanga. E ko nei ko nā pō whakamoe. Ka whakamoe a ngā uri ki ngā uri o e te. Right. And, you know, so Bit of a te social. hononga ngā wai, te hononga no ki rau te tangata. Kia ora. Ngā whakapapa. Ana, te omatu. Te awamu. Ana. Where the river ends and the people meet. And if you wanted to have a catch up to hear the news, you know, this is where you came from. E nui re ko te kāinga no hui rā tēnei o te pātere I tōna ma. Yeah, because you just didn't tell your story, you sung your story. Kia ora. Ah, cool. And so on the trip here, you would be prepping Yeah. for your entertainments. Ai rau, e haerana koe ki tētai kaupapa ne. Ei pēnei, nei wā nei ka... Āna. Kano hau ki tēnei ho tērā I pōneke, moe nei pō, anei ngā wharekai, Ai. Te me, ka whakapātau ki tēnei, e nei ho oku. Ai. Koe rā te haere mai ki konei, te ahua nei. Yeah, ka te here mai. Nā, I reira I roto I nā pātere o taua wā, ka rongo koe mo nā kua moe a mea I au mea. Ai. Kua pakanga a mea kia mea. You know, so on and so forth. And so with the telling of all those stories. So it wasn't just about the tuna. The tuna was an absolute need. Ko te tuna, me ngā kai katoa I roto ai tēnei takiwā. Engari ko te tuna, te tuna heke, tērā, ko te matamata. Ko nea noke rā te matamata. Kai matamata no tā. Oh. Te paukai Tauranga nui. tauranga nui. Te rekauki. Inanga. Upokororo, ko te koura, ko te koaro. Me te tini no atu nā kai. It was all here for the taking. Kua hia kai au. And then there was the birds as well, you know, hei kai manatau. Ai. Oh. Yeah, so those day kai, there was the reason for being here to fill the larder, but actually the most important thing was for whanaungatanga Kia ora. and the exchange of information. But too, I think too, given how isolated some of these kāinga were, it was the exchange of DNA which was just as important. Kia ora. Tēnei mea te whakapapa. Kia ora tonu ai te whakapapa. And the tuna heke was one of those crucial events for that exchange
Not be only done. the tuna were heke. He tuna anō. He tuna anō. Te mahi a te tuna heki mi kai. Ai. Nā, i a koe, ko whakahuatia te kupu whakapapa. Nā, kua whirinaki ake atu Ngāti Unu kia Ngāti Maniapoto. Engari, he whakapapa muti hake tō Ngāti Unu. Nā, kia marama te iwi, te me naene, e noho ana a unu anō nei he hapu no Maniapoto. Engari, he iwi ke, anoho ki a Ngāti Unu. Nō reira, punua kōrero tia mai, he hei pērai. I nā rā i mua i te taenga mai o te Pākehā. Koe rā nā rā o te tōnuitanga o Ngāti Unu Ngāti Kahu. Kia ora. He iwi, e here i te mea he nui te whenua, engare he mana nui tōna. Nā, tae mai te Pākehā, no hei o tātai tūpuna katoa ki te ako i ngā huatanga o te Pākehā. I tuku nā tu ai e rātau ngā rangatira ki rā wāhi ki te ako i ngā huatanga o rā wāhi o nā mātauranga o iwi ke. Ka whakahoke mai e rātau nge rā mātauranga i te kāinga. Hei auranga mo te iwi. Te takiwa 1,800 wha te kau, he rua te kau tau i muri mai te whakaeke o ngā puhe. Rongo katoa mātau i ngā whakawhiu o te rāwa, o kutupuna. He mahana mei mate, i roto i te rāwa, te whakaeke mai o ngā puhe o hungi hika. Tahitako i ka mōhio, me mate tātou ki te hokopū. Nā ko te huarahi, ka rongia e rātau, ko ngā mahi parauka, o ti a rātau te whakaro, me hokopū, koe raka te kaupapa ake, te huarahi e tae, mātou te whakatutuki i te rā whakatau, o te kai. Kia ora. No reira i kaharatu ki te parau i te whenua. No reira nā huri atu huri mai, ai roti te takiwa o te kāinga, ai koe rā te mai. They ploughed the land from one end to the other. For the business of trade, Kia ora. to access guns, to access mātauranga, to ensure te āpōpōtanga o ngā uri. They were living the high life from 1840 all the way through to 1863. The level of production of kai was unbelievable, considering there's no fertilizer and chemicals and things like that. We didn't need it. I te mea he iwi mōhio, like everybody else, e mōhana ki te nā huatanga o te maramataka. Mōhana ki rā rātau ki tō rātau ao. Kia ora. And they engaged in that. They engaged with Ngāti Maniapoto, because no man is an island unto himself. So you engage with your relations in that trading, and they traded offshore to the colonies in Australia, in Hawaii ki te uru. And then they traded further afield into England, and we do know that trade extended into Italy, because there are records of Māori trade and some of the naval and marine houses in those spaces. Anyway, it was a busy time. We do know that even in my grandmother's time, that many of our tupuna were not living in wharepuni, but they were living in wharepākeha with floors and all the modcons and the Ngāti Kahu women were dressed in the finest of Irish laces and brocades and riding side saddle on beautiful horses and so on and so forth. So there was a very different scene going on here. They were wealthy and they were doing very well. That it was not only us, the Apakulas and the others, we were all doing very, very well. But my lot especially were making the most of it and benefiting for themselves. Trade was good. And then came the war. Ngāti Unu were at the ko rātau te whakapipi o te matua i roti ngā pakanga. Here i te mea ko mātau anake, engari i rongo katoa ngā kora mo Ngāti Maniapoto i roti ngā pakanga. I roti te whakapipi o te matua kai reira Ngāti Unu. O mātau tāne haere ki te pakanga. Nā ko rātau te whakapipi o te matua i roti ngā takiwa, i roti ngā whawhai katoa.
So they were at the vanguard, the sharp end of the attacking forces, alongside Maniapoto, working with Ngāti Maniapoto, working with Waikato. But that was not lost on the invader, who made a point in later years after 1865, after the Raupatu, and the stealing of 1.2 million acres from all, and then the rest of the land they came after. We were, post-1865, punished for our rebellious activities. What, doing well for yourself? No, because we stood principally at the vanguard, right. at the top, at the sharp end of the stick, warring against the Pākehā to save our own lives and our own way of living and our own spaces, like all of our tupuna did. But that was remembered, and when lands were taken, they weren't returned to Ngāti Unu, Ngāti Kahu. Kia ora. They were given to others Kia ora. who were seen to be nicer natives. We were considered rebellious, and therefore we were punished extensively. There goes that nomadic. Well, we became nomadic without choice after that, because every part of our lands were removed. The only lands that were left to us were those lands where our kuhia had married Pākehā settlers, and then their land titles were converted to the land titles in part of the chattels of their Pākehā husband. I see. So no collective lands of Ngāti Unu, no tribal lands of Ngāti Unu, Ngāti Kahu of any significance were left. Not until the death of my great-great-grandfather, Pou Patate, Pou o te Rangi, Hiuhi, one of the last survivors of the Battle of Ōrākau, one of the veterans of the Battle of Ōrākau. When he passed, he was living with my grandmother's parents. Kia ora. And when he died, of course, te uhunga he nui. You know, there were people coming in from all over. I taua wāra, 1931, kare kau he tupuna whare, kare kau he marae, Kia ora. kare kau hea, kare kau tahi hea. Just nothing left, except for these small enclaves of personal. So there were whare puni, herei te mea te whare punga for this and that family, but nothing, no collector spaces. So that happened in 1931. There was an occasion of whakamā that arose from trying to cater for manuhiri from all over, which really impelled us to start, or my tupuna to start thinking about a place for us. Yeah. 4 years later, ka mate te tupuna o Auntie Rātau. Kia ora. Auntie Rātau, Uncle Taki's wahine, and our aunt. Her tupuna, Tukawe Emery, died Kia ora. in 1935. And that reinvigorated the whole discussion again. We have to do something about this. This can't go on. And so by 1938, Tukawe Santuanini had become the inheritor of his father's lands, including the 5 acres at Matakaro. Kia ora. And so his first cousins, my great-grandmother, Waina Winifred Warren, who would later marry her relation, Alexandra Tangata Hughes, that's grandmother's parents, her and her cousin Raiha Sargent, daughter of Sam Emery, and Te Ao Hou Barton, another one of the Emerys, all first cousins. These young women, Again. young women Aye. took up the call and spoke with their cousin, made arrangements. And in 1938, they had the first hui ki Matakaro. Ko Kia te ora. kaupapa, ko te whakatū, tupuna whare, marae hoki. You know, to establish both marae and a tupuna whare. They had that in 1938. They'd already convinced their cousin to provide them with the land. They negotiated a deal that there would be a land swap for equitable value. So that collectively the Emerys would all become owners altogether in Matakaro. Matakaro. They being the mainstay of Ngāti Unu, the Kia ora. remnants of Ngāti Unu. That was done, first hui in 1938. They met on the land, they agreed. They opened the doors to the tupuna whare in 1941. Oh, wow, that's fast. We can't even get through a reasonable building consent, let alone an agreement. Aye, you know, aye. these days. Agreement, yeah. Ai. Yeah.
And, you know, some of the things they did, they raised money through playing mission. They did also selling of hay. And we've still got the book, the original committee book, begun in 1938 at their very first meeting. Wow, cool. Before that, we even had a whare. Before, it's still there. Aye. And it's the most wonderful read. And they were running their meetings like a committee way back then. Nā mea I mōtini, nā mea I tautoko, Kia ora. whakaihia e te katoa, kua pāhi. Oh, that's And amazing. sometimes that's exactly what they said, and they never wrote down what exactly they had, what exactly the resolution was. So money was raised in any number of ways. And because I taua wāra ko te wā o te pakanga nui o te ao. And Yeah. Pakanga tūrua tēnei nā. 40s, yeah. Te tuarua. Koe anō ki rā te wā o te kore. Nā reire, hara atu ai o mātai tūpuna ki te kōrero ki etahi, nā huaonga. And about giving them a hand with this, that and the other. Ko nā rākau, i tona nā rākau mai te rotiiti, mai te rākau, mai te aroa. Kia ora. So Uncle Sam Emery was working out that way and then married out that way. And we've still got the original receipt for purchase of wood. And so the wood came from the Tōtara, Taupō Tōtara Timber Company, which Uncle Sam had a big influence there. Engari ngā whakairo, nā Tōtara. He mea huna I te rā takiwā no te wā I huai a tarawera. Ka hinga te tahi ngāhere. Ka uhia katohia te rā riu Yeah. e te pungapunga. Te pungapunga, te pungarehu. He tohunga anō ki rā te tahi ngā tamariki a Sam Emery. Ko he te mea matekite I ki te ai te wāhia takoto ana nā Tōtara ka haratu ki reira, ka ki te ai, ka rongo ai. Te mauri o te tōtara, ka mea haina ki konei. And so they were dug up and summarily dragged out, milled, and that's where our tōtara came. Kia ora. Because before 1865, my tupuna of Ngāti Unu had already removed all the trees for the purpose of farming and creating crops. Harvesting, crops. And that intensive farming practice extended all the way to the top of Kakepuku. In 1863, there were no trees on Kakepuku. The only trees that were up there were the orchards that extended in every direction all the way to the top. I rongo e tētahi kōrero, there were lots of peach trees around here, around this whole district, and you could see them from the Bombay. Yeah, The easy to grow peaches. I've got some of our tupuna peaches growing at home. Come and get some. Some of our tupuna peaches growing Kei te hia at home. kai e ko kōrero mo te tuna, nai nei ko te pītiti. But they grew peaches and figs and apples and pears, lots of pears, and they used those as a scaffold, as a framework for the grapes, to grow the grapes up, as well as the extensive kumara, riwai, taro fields up there as well, all the way. Tira. But coming back to my tupuna and the building of the marae, in those hard times, we know that one of the accounts we have is that they knew that our Bartons, Ngauri o te Pātena, had a house over Ngahape on the other side of the Three Sisters. Oh, ai. And it was in ruin. They mounted a small party of Ngāti Unu to go over and talk to their relations over there. Ki te tono, I te rino, te whare. Hei tuanui mo tēnei, but they got turned away. Can we have the iron of your wallet's house? Ka. No. The name of that house was Arai Kōtore. Kia ora. That belonged to the Bartons, Arai Kōtore. There was another house many decades before the establishment of ours at Matakaro. And that house was around the corner from us on the Waipa River, on our side of the Waipa River, Taringa ko Honipaka. Ko Honipaka. But that had burnt down many decades before the establishment in 1941 of ours. Yeah. And so these fellows, they went all out to build. They put the tupuna whare up, the framework up, and then realised, ko he,
Ahakoa he pakune. So where the front wall is the roro o te whare, that should have been the back wall. Oh. And the house should be forward again. Oh. But anyway, it is what it is. And it's still standing some 80 plus years later. The tono went out to Te Puea, anei te whakaro o teinei iwi, whakaetunu a Te Puea, ki te tono Ngāti, ki te whakaro Ngāti Unu, ki te whakatūhare, so on and so forth. And she was initially the one who was supposed to come and open up the house. That was the 6th of the 7th, 1941. It was a Sunday. There was more than 1,500 people turned up for the opening. And the tohunga were drawn from Ngāti Rongomai, o Te Aroa. Ara mai ngā Ngāti Rongomai me ona tohunga te whakatūwhara i tō mātou whare. Haere tahi mai te kēngi. Nā te puea e ai ki a te puea ko ka tuku nā tutaku te maiti. Ara ko kēngi koroki. Hai huaki i te whare. And so he came through and they opened up the house. But there's an awful lot of work in between 1938 and 1941 for the establishment of the house. Lots of conversations around the carvers and the carvings and the kaupapa or the carvings. He taringa no tērā. Yeah. And from that day to this, Ngāti Unu. And e ko tētahi o nā mahi nui ko te pupuri ai te mana o te marae, te pupuri anō ki rai Ngāti Kanga, te kaua. Ngā kaua o te marae, kei hoki te ingoa. Kia ora. Kei hoki te ingoa. Koe rā te tahi mate nui. Koe rā ke te tahi o aku tino tohu tohu. Ki aku tamariki. O tira ki ngā reanga o nā ia neira kia mau ki te ingoa. Kei hoki te ingoa. Kia ora. And, you know, it's a struggle. It is a struggle for a lot of us to maintain our identity in the face of so much. Yeah. Te nui o ngā whakawai o tēnei ao. Ngā kaupapa e haukuti nei te wairua Māori. Kia ora. E haukuti nei ngā kaupapa tupuna. O e tai, e kite ana au i tēnei nohoanga tahitanga o tātou. Kua takoto i a koe, kia kite ai mātou i tētahi matapihi o tō whare kōrero. Kua kite i te kua rongo i ngā kōrero mo te tāmia o te iwi roto i te wā, e waira. I konei te rohe i tōna wā, anei te rahi, nai nei he pēnei, ngā piki nā heke, mākino, aha ko he aha. Ne, ka tū tonu. E kore e hoki te ingoa o tō tupuna, o tō iwi. O Ngāti Unu, o Ngāti Kahu, o Ngāti Ngā Wairo. Kua rangati rara wātu a Taringa. E pirangi ana ki anoho tonu. Engari, e ai ki te kōrero a o tāua mātua tūpuna. Whakairingia te kōrero ki te paitara whare. Ka tiki nāke a tōna wā. Nō reira tēnā koe i nei iringa kōrero. Ka mutu, whakapono anau, e whakarongo ana etahi o tō rahi. Ka noho tēnei hei taonga i roto i te tātaka whakairinga kōrero. Kaua hoki mā Ngāti Unu, me ona rahi, me ona kārangaranga maha. Engari, mā ngai iwi katoa, nō reira e mihi ake ana ki a koe, tēnā rau atu koe. Ai, tēnā koe. Thank you for sharing and thank you for being so open. Ai. Yeah. Me taku moio, he pātai anō au Erica, i a koe kōrero ana, I've i got au a anō whole e tai, engari idea for a whakaro. whole nother episode. Hoki mai. Hoki mai, hoki mai. Whenua e mihi ana ki a kōrua, pai tātā tau noho tahi. Pai wāhi au te whakarere i kaupapa ke, kia tai mai ki konei, ki roto i tēnei kopa, tēnei āhurutanga, e āhuru mō waine. Kia ora. Nō reira e mihi ana ra, kia kōrua tahi a whakaare ani, tēnei kaupapa mo te ora o tō tātou reo, me Ngāti Kanga, e mihi ana. Whenua te kupu, te rā te tahi kupu, whakaro ngā, koro nui tāne, e o mātou hākui, e o mātou ruruhi. I te wā o te kore, te wā o te mate tupu, ko mōhio a Ngāti Unu, Ngāti Kahu ki tērā āhuatanga. Nō reira, i kahai rātau te kimi ngā hurahi maha, ngā hurahi o te oranga. Kia ora. Kia whai ora i mātai. Ka puta te tahi kupu,
Kei hoki ki ngā rā o tua koka hamuhamu. Kia ora. Kei hoki ki ngā rā o tua koka hamuhamu. Tua koka hamuhamu. No reira, te wairua te rā kōrero. Kia nui te whakamoimiti atu ki o atua. Kia nui anō ki rā te mahi. Kia kore e rongo anō i te mate tupu i te tua koka. I te rā wairua i te hamuhamu. Kia ora. No reira te kupu kai hoki ki ngā rā o tua koka hamuhamu. Tēnā koe. No reira, kia ora tātou. Tēnā koe. Kia ora. Wow, wara kōrero. Ai. He rawe ngā kōrero, he rawe te noho tahi, hoki kia Shane, Kia ora. kia te Makau. Oh, that was so cool. And now we better stick to our te kawa o Taringa. Te kawa Taringa. And ko te waiata o te Wiki, ko taku pau toko manoa. And nā ringi mana waiti te kai waiata me te kai tito. Ai, ka muti no Ngāti Rora, Ngāti Maniapoto, ringi kua ngaro. Nō reira moe mai ringi. Mō tana pāpā tēnei waiata i aia whakaako ana i te reo Māori. Oh, cool. Engari e whakaro au, ko te ingoa te waiata nei, ko taku pau toko manoa, i rongo au i te wairua tērā kōrero i roto i te kōrero a te Makau. Ai. Ai, Ai, e tino hāngai ana. Ai. Ko tana pautoko manoa, ko ngā kōrero tuku iho mō tōna iwi, mō tōna rahi. Nō reira, ai. Kamutu, ko te whanaunga tangaiwanga nui a Ngāti Unu me Ngāti Maniapoto. Kia ora. Oh, ka Nei te pai. waiata. Thanks for that whakamārama. Ai. And whakarongo mai. Tia mai,
Ho mai te kaha kia haue. Ho mai te kaha, e te iwi ka mohi mai koutou. If you know, you know. E pāngi ana e te mate rererangi i tēnei wā. Ka tahi anō Paraone kia? Ai, ka. Ai. Ka hoki mai I tā wāhi. Mm-hmm. And yes, I have been watching him. And although he's been trying his best to listen, because he does want to listen, he's been fighting hard against this jet lag. Ai. Ka mutu e tai wā ka haere nō mai, mo te wā poto. Ne, Ai. ko pai nā, ne? Yeah. Ai, engari mo te wā poto, nō reira, ai, tēnā koe te ai, kia ora. E rere tonu e nā ngā mihi kia koe te Makau tēnā rau atu koe. Ai. Ka mutu e te iwi, ai, koe nei a Taringa. The kōrero was so good, you got 2 episodes. Koe nā. So koe nā. nice, you got it twice. Ai, koe nā. Whakatauki tia tērā, Erica. Kei a koe oki. Hoi no e mihi ake ane, te iwi, tēnā rau atu koutou e tautoko tonu mai nei I a Taringa. Horahia hoki ki o koutou. Hoa, sini whanau ngā rānei, kāre no kia whakarongo mai. Hoi no e mihi ake ana, tēnā rā koutou katoa. Hei kona! Me whakarongo pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hookah force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. Nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa, whakarongo mai.